Welcome back, dear students. Ngasi mo ko na videos na kana doi si tense ki matang ni tense ki present tense ki manung sa na yaw ba form mari dugi manung da ahum so form present perfect tense haiba sigi topic sigi ne aikoi na hoji video sida tam doi si khana na doi si present perfect tense si karma matam da ibam sungang bada English lon da sin abage aduga pidam liba sentence ama madu present perfect tense ni have si kamdong na khantok kadage haibdi maduda khangna bagi arrive formula aduga ahum subada present perfect tense da piramba affirmative sentence ama negative ta aduga interrogative ta amadi interrogative negative ta on bagi adugumba matang du khananaga yumnase adu ji makha chatharasi ka aikoina present ke form mari lei haibdu simple present tense na present definite tense present continuous tense na present progressive tense aduga ngasi khuna to doisina present perfect tense ahan bada present perfect tense ngo present haibdi hobji oiba matam haibne buko now haibne ba perfect haibdi completed oirabane ba abidi ani se punsala hobji oiba matam da thabak ama loisin khibada ngai ba adugumba matang da present perfect tense na kadune ko hojik ngahaki mamanda loikiba thabak ama di koina madu phongdok pada present perfect tense na duni so let us continue the present perfect tense is used karma matamda english da present perfect tense is nage hai taragadi number 1 da to express an action just finish aino jita hai gi do ko yam live da phongdong na ba action nama tawriba thabak ama thabak amadu kadoba just finish loi gibda ngai riba madu phongdok pada ibada ngang bada kari sizinaba present perfect tense example yang si kwa I have done my duty ai thabak to khe ko I have done my duty have done I have done subject I have verb done verb ka my duty thabak to aina thabak tu tawkre aigi ithau du tawkre my duty da ithau ni ko aduna koina sida hai du si manipuri da athran toga di present perfect tense ki di thabak tu loikre tawkre chakre kre je la ko sumai tawge I have done my duty ai nai ithau tawkre ani subada mo present perfect tense karam kanda sinagada ge hai ga di to express a past action mamang da togi ba thabak ama phongdok pada the result of which madugi fall di still continue hu su makha cha tharaga le nang na mamang da thabak ama tokre du ga thabak tu gi mahi nang na chare nang na mamang da hai pambi ma thare hai du gi mahi nang na chare smai to dana tha da ga di cha de tha ga chai smai to dana example da yengo du gyan ta ne explain to gi ko I have done a great wrong aina achu ba soiba ma tokre ngasidagina numit kharni ki mamang da nong ni oiba yai natragana matam khara tha khara chahi khara oiba yai ko adugi mamang da na tokhiba soba mana maram oiraga aingon da hojik sumadu ki pen da ba nongai ta ba repentance lewa adune ba haisi ko mamang da tokhiba thabaka ma hojik so aiga samnaduna leiba ain mamang da lothokra ba hojik so aingon da madugi ui nil fangdana aingon da samnadana madugi result to aingon da effect to dana leiba ko aduni man du phongdok ko sinayo I have done aina tawkre a great wrong acho thaba ma tawkre ba have done have ka done ga sina ko acho ba so ma tawkre athada manugi manung ba nungge ba athada di kai hai kan ba I am still suffering hogi su awabado mayok nari still hogi su suffering mayok nari from the consequences madugi mahaido madugi foldo karigi of my doing the wrong aina arang ba to gi ai no lang aram ma to re ma du ni wai to ngam da do ai nga si su lei re ko sam na ina mingon da mamang da mi magi ai na chumboi ning da mamang da thi na ngang re ko ma di lang da ina lang wi na thi na ngang re adu na maram ora ga iba ni nga si di ko na re ko na matam khre matung da ina khange la li se ma na te to pa mi sa ma ni ai je khange ai di ngang thor ba ai ga ma du si ko na te na ngang ngo ni ne ko adu ki no ai ta ba ko ngo da phao le adu ma matang ge ba thong sing phong dok pa da present perfect tense siznai yare ko ahum subada to express an action thong am phongdok na ba
done in a space of time akaknama matam dia sang bamada ko not yet gone off fully mapung phana loi kidaba thabak mamang da nang matam khar di tawkhraba mapung phana loi kidaba seasonai bu ko haibdi asidagi sentence ki ona gyan taro I have been laborious aisa hona badung kallagala I krai dagi from my boyhood angang ni dagi nangi Stacy am infant lapini kek po pada nang infant angang macala adagi di baby la adagi di nupa or kana boyhood nupi or kana girlhood la ani ko adi ai boyhood ta ai jo honor la ini aba adagi honor la ko do stage ni dana second hai infant hai bama adagi ai na ja hai ba baby hai bama adagi di ai hai ba boyhood hai bama ahum je ko adagi di manhood la ni adulthood la ni smile la ni wa aduna sigi sida haini si nangna mamang da nang di tangkak amada matam amada adugi thabak amat tawkhre haibdo madu phongdok na ba ko ai mamang da leiwa matam amagi asang ba adugi marak tu dagi mate khara asang ba ko adudagi nang thabak am tawkhre haiba phongdok pada madugi matang rei ko ni krisna gidagi haiba bo present perfect tense seasonal ko amuke yang si subject I lere have ba lere been lere ko laborious subject I verb have been yare ko laborious from my boyhood angang ori gi to ya aduna huji kaina huji po duna iba I am laborious still hoji soi makata na rum chathar ga lei ko hoji so na bakal laga lei ba laborious sigi singau no ko third form the verb ne b3 ne se ko kai di lai ma ka di b is am are na lei ko moi humjima present past na was where na lei ko second form the verb na sina past form the verb ne ko aduga the third form na been na lei adudi be verb c is am are was where been moi ina pulla kan the be verb semi aduga ko na sina riba been je third form the verb sina ba je ko na sigida hek mathang da lais yare ko mari suba amadi iroi loiba karma matangda present perfect tense english sina gadage haibagi point ni maram ni ko to express a future perfect tungda thabak ama apogi tungda mapung phana pangthokani kan haibagi mong da ko adu sina gani adu karma matamda when preceded by mamang kharla kana when before after as soon as when matam du da hai bani before the thabak to dunai mamang da hai bani after I thabak tu ki matung da hai bani as soon as ai kana ek ngami gai thuna hai bani asina sing basing exist ta tung da la ka ta thabak ama nang na mapung pha na pangthokani hai ba pongdok pa da soi khoi na future present perfect tense ne aseng mai ma future aspect ne ko future ne ba adu bai khana sida present perfect tense na ba ai the sentence you have to include the sentence with the given words like when, before, after, as soon as, etc. Example I shall go there. I mafam do that satkani. Huziman after hapon hai ko hape. Natragazu when sinabusu ko si sentence da ani singda madum hapo yare ko. Atuna I shall go there. I mafam do that satkani after matungda I had finished the work. I thabak to loy kan sinagale chatkene ko ai thabak ma tormani thabak to loiselani adu ai chatkene hai basi tungda la kadaba matam ne hayeng se aina ai gi manawagi mem da chatkene but adu ai gi thabak to dai loiselam maga chatkene tungda la kadaba matam da aina thabak ma loiselam naga chatkani hai phungdok ko ne hai budi tungda la kadaba matam da aina kari ma thabak ma pung phana loiselaga amuk atop thabuk to chatkani haina phungdok taragadi adu to soi khoina future perfect tense ne that is future aspect now thabuk to di mapung phan loisela maga chatkani haina ko asmai to dana ahan bugi parengdoi hangre ji after sin abugi do I when sin abugi irage ko I shall go there I mapung to chatkani karam kanda when matam do khata da thabuk to loidadi ade I have finished the work ai thabuk to loisela kan chatto ne ko sini ahan bagi part sida ikoina ngasai hai giwa simple present tense si ikoina karma matamda sina gadage haibugi point mari si sida lera ahen ba
ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ present perfect tense ni हाइबसे कमाई खंदोकदगे सेंटेंस में नंगोंद गिवन सेंटेंस हम लेरे पिरमे हाइबे सेंटेंस नो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नि जे कमाई खंदोकदगे अइना ngasa हाइग्रे subject have third form the verb स्माइ तो दना subject have third form the verb स्माइ तो दना subject को I have third form the verb have का third form the verb का सिमाइ फॉर्मूला नि को यंगसि को मागी खुना present perfect tense ne ago khangai tari my formula is subject plus has not gonna have season agani kari gi matung na person amasung number gi matung ina plus past participle of form of the verb not gonna third form of the verb samjhala kanda as plus has not gonna have plus third form the verb si se khoina sentence amada kari tense no haibo khangto ngona bagi formula ni haibo si pangai de khoina sentence si present perfect tense leire hai khangdoi ne ko sentence amagi manung da thabak tori bo gi mapu oi bo khoina subject haira thabak tori bo khangna wai to na verb haira si ne ko ti de ji ko I have done my duty. I thought to togre. I have got togre. I have got I thought to togre. I duty to I duty je togre. Kana toriba. I si subject are ko I the subject si I na oire pronoun ni noun no should be I pronoun no should be sin sing bak mayam le samsil si adu gai khoi na khang doi se subject I plus have plus third form the verb. Avita di subject plus have plus third form the verb. Akoi test sina bagam tang tausi pa. He has gone there. Mama form do chat kre. Form de tri pa. Kai no. Ma chat kre ha. Se form do je subject he adigi di has third from the verb gone go when gone do did done third from the verb do did done yare ko asmai to dana subject plus has not gonna have plus third from the verb kari gi has sinai no I when si makada conjugation na tala kani kari gi have sinai no ai makawre conjugation na thal kani ko si smai no mai jora jora chalis sidama leirasi mathandi conjugation to ji conjugation adi kari no ai dai no hai re mamang du ko amukan ge conjugation adi sentence amada yauriba magi verb se sentence to ga chana na idoi ni kari gi matung ina chana handoriba person gi matung ina number gi matung ina tense gi matung ina amasung mood gi matung ina hai di sing matang da khang ge hai taraga di ihan han ba tense gi video ma aina thagali ko madudi yengo hai video do playlist sang le su phangani so conjugation yang asi conjugate the verb right se sumsina sika in the present mamang da sumra sina begini perfect tense di approach the thasi tense maming jana present perfect tense thablo ya mathang sidi my form right thokura si subject plus is not gonna have plus third form the verb hoje ko write the b1 wrote B2 written B3 that is present past participle yare ko ayuta di som nakanda singular ama khangna ba som nakanda na plural ama degi hen ba na tagana mayam khangna ba
adagidi first person wa ngangliba misak, second person wa tariba misak, third person ngangnariba hiram topic tugi matangda natagana pot tugi matangda. Haurasiko see the first person singular number hai taragadi I, first person plural number hai taragadi we, second person singular number hai di you, second person plural number hai so you, third person singular number hai di he, she, it, tomba, chauba, dog, tree eta hai be ko. Third person plural number hai di they. Atralaji ai khoi, nang na khoi, mahak makhoi. Yare ko I di kari jana ke bu subject na rasi, subject na tane moi taruk se ko. I di kari jana ke bu have. We di kari jana ke bu have. You di kari jana ke bu have. You di kari jana have. My lakado bu zuraje. He di has. They di have. Ngondang akani mi ama katang wera ga you know have sin ai se na ko. Sini pronoun ja maji samaina has have to di have season ho haidana lei ko. Adu khama mathang da di subject plus have layer natragana subject plus has layer kari ha pore third form the verb write wrote written third form the verb written. Si julai hafta si ai ni ko al gyan ta ni live ni am khangra du ngau le ni. I have written a letter has you ko adu samjali smai to dum yai ko. Subject I have third form the verb. I the have lakani, you the have lakani, we the have lakani, you the have lakani, they the have lakani. Adu mi ama katang leba third person singular number. Targati yes nai masi yam langan ba jagani. Yare ko I have written aina ikhe, you have written nang ikhe, he has written mahang ikhe. Som dana we have written akhon ikhe sidana you have written nakhon ikhe sidana they have written makhon ikhe. Sida conjugation se muk lore sigi hoje khoi ahan bagida simple present tense si karam kanda sijinagadage haibiduma khoi adugiduma khangre ani subada simple present tense na sorry present perfect tense si karam kanda sinagadage haibidu khangre. Then ani subada present perfect tense identify tongna ba khantuk na ba gi mai formula bu khange ahum subada kanada term okhi person da term bagi number da term ba tense da has na to have season agani ha bi matang lo mu conjugation dai kuna tawre hojin makha chathar ka doi si affirmative sentence ama present perfect tense da le ramme ha bi no na kam do na negative to onthok kadage interrogative ko onthok kadage ama di negative interrogative ta onthok kadage ha bi matang ni yemna si ko. Question si mamang gid mana tum talk si do as directed. Question number 1. Kuski sentence to easy ko gyan tana na ba. I have written a letter. Si negative olo haidan lang on the pyramid. I handle Kangkok si pyramid si kari tense no. Haibudo. Adu kangay taragati ikona subject tidoni. Adagidi verb tidoni aduga line khangbe agani. Subject ka minor thini sentence ki meaning si yemo. I have written a letter. Aina chithi ma ikre. Hoji chithi ma ikre ibagi thabak silere verb. Kanane irino thabak to tawata adi madu subject ko. Adu di subject se I le. Subject layer I adugi mathanga have la adugi mathanga third form the verb la. Subject plus has natragana
have plus third form the verb lagadi madugi sentence to ekhona tense to present perfect tense ni hai base khangba yare hai bisu negative on ge hai taragadi ekhona sida yauriba have helping verb se masigi mateng olakadori bane yengo negative on abagita mak ekhona masibo helping verb se sige matang da not option di ne I have helping verb ka main verb ki mar natragana helping verb asigi ek matang da not option law aduga not never yauradi not never no yauradi kedore negative on I have not written a letter aina chichido kedore ikidri haiden ko aina chichidu ikidri haiden ju number 2 dam chupira I handana has of on the ko ngau dona ba no yes jong yo he has written a letter mana kedoba chichi ama ikre adu tadi sinamo interrogative to olo haidana piramne interrogative on thosi interrogative on gaita di nga sagi dumani yauriba helping verb to na subject ki mamang da ka gani is oiro have oiro present perfect tense ki onati interrogative ole has mamang ka wale ka si has he si ke dorani masa on thoni he adikiti ke dorani written adum lakshala main verb a letter mahana chichi ama ikibra question mark mahana chichi ama ikibra haideni go sisina hoji interrogative ola hoji ahum subamo negative interrogative olu habi ta ta sisina they have written a letter ai handalaga haidrabani ko kamai togana tense thidokani habdo ai no amang haiden halaga haidrabani nana negative su ohelo interrogative su ohelo samjalaga ire adu itadi uji negative oragana full stop na loy interrogative oragana kaidora negative oragani full stop na loy sentence se ko interrogative oragana question mark na loy handakti interrogative su oire question mark su loy ni negative su oire not yaurani ko adumai tawdana interrogative oibani na helps ni mama kabi aji negative interrogative on gai targadi ma interrogative ki characteristic to mongon de option ma magun ko have achobo ole they si masaun tare subject se have they adigi di kedoba ngasai have ke mathanga negative ogeta di not have kidra adu handakti negative interrogative to di subject sigi mathang doina hakna have they not haigane ko third from the verb sikumda la alodum written a letter question mark here na mamang ka hai interrogative ho jare question mark hapi hai not yaure negative ho jare smile to na piram ni ba question ahum se ontho onjin to bude affirmative tagi negative ta affirmative tagi interrogative ta affirmative tagi negative interrogative ta on ga yare ko adu dekho na masi on ga ta di kamaina khangto kane gi bo ahan bada my sentence gi tense se khangto kane sentence gi tense se khana ba subject khangto kani verb khangto kani mangon da sinari ba helping verb se khangto kane adu eta ga di khoina pedora hairiba piram liba sentence kari tense no haibse ira line khanglagani adu khangagadi present perfect tense the negative on makanda note karai happy present perfect tense the interrogative on kanda kari na mamang kai haibna chingming ge mu khangaga kono onthang onjin je haigado ni ko smile to dana ma katang question ge ma pang ge ko WI's family gi hun ga mamang kai ni magi di ko na chaga na pa na du mamang kai ni W is to na
who has written the letter मी न चिट्ठी में इरग लेरमे को चिट्ठी से कनाने इरमिनो हाइजे को खंग्रे मतमदुदा ngasai चिट्ठी दिग मम थिगलिबा मीदुना मिसक तो कनानो न हबकांदा who has written the letter हाइजना चिट्ठी तो कनाने इमिनो अदु इता देना नोय सिदा हाइरिंग इज ngasai interrogative ओइबगी कैदोरे has ना ममांग काबदु काय को अदु को WH यावबनिना सिना सुमो has gi ममांग लाइगने सुमाइना खंगसे को ngasi ki video se khona tamisi simple hai am present perfect tense kam kanda English grammar da English long da ibam sum publishing agani aduga masibu khona pidam leba sentence sama present perfect tense ni haba khangna bugi formula sing aduma tamme ren ahum subada conjugation do tawre mani subada khona affirmative sentence to piramba present perfect tense ki sentence ma negative interrogative ma di negative interrogative ta kam dono on garage ha gi matang da khang basing du yang minare ko adu di mathang gi video ma da mo present perfect continuous tense ki sem ni aduga present tense ki na video mai se surani ko aduga mag worksheet am gi video am ga muk sem ke ko so thank you very much for joining with me and watching my video. See you in the next week. Have a nice day.